Very good morning and welcome to the Kusile Breakfast Show. Thank you so much for waking up with us. Today it is exactly 6 o'clock. Lokusho nakala kwehlelo Kusile Breakfast Show. Siyanamukela lo mhla ekseni sibonga kakhulu ukuthi umdala usiphephesile kwade kwafika lilanga la namuhla. Kokumutambukele ukuthi you can also watch Kusile Breakfast Show on your social media, kakhulu kati on YouTube as well as on your Eswatini TV app. Good morning, Sfiso. Good morning, Lungalele. Yeah, sasibukile once again. Yeah, very happy today. Angathi ngishashile iswayini encenye ukuthi na weekend. Sesiyayibuka ukuthi nayo seyivutana. Yeah. Next judges ukuthi I World Cup seyivutana kakhulu next week, right? Very excited for a World Less Cup. than 10 days. Yeah. My favorite player, Lionel Messi, Argentina, has been having great games over the past few weeks. Yeah, in his club team. Like, I think one of my favorite players, Mbappe. Kylian Mbappe in France, right? I don't hate on Mbappe ngoba udlala na Messi like PSG and udlala phaselwa ngeMessi, so okay. I think Mbappe ushine because of my favorite player Lungalele. Nembukeli kunengilokuchubeka kwaeveni ekakhulu kati nje sitabuya nenzaba lechubeka eveni lase Kenya. President Cyril Ramaphosa was in Kenya for the first time as for his official visit bekavakashele live lase Kenya this week. Babenesivumelano ukuthi ama South Africans noma ke ama Kenyans ukona kungena even South Africa visa free for a period of 90 days in a calendar. Lokho kube khona kwendeka eKenya mangabe ama South Africans ayovakashela eKenya wona bekakhona kungena visa free, but nyalo sabavumelene ukuthi ama Kenyans nawo sala angena South Africa visa free. Sivumelane ke lesista uqala beginning of January in next year. I think that is very interesting. It kind of reminds me of nakulokuhlale kukhulunywa Julius Malema ekuthenini livekati le Africa kufuna shengathi ngabe it's just one country. Yeah, kube betela ma borders ku onke lamave without my visas. Yeah, exactly. But ke saqhubeka nato letinye liqhamuka ngephandle kwaleli lungelele kuguquguquka umhlangano wokuguquguquka kwesimo selitulo loqhubeka kwe-Egypt i-COP27 Summit Conference of the Parties. Kuvele nje imibuto leqhamuka kubo science. Imibuto lomkhulu ke uthi is climate change going to make diseases more likely in future. Boso science ke bathi climate change is making more than half of all infections diseases worse lungelele, about 58%. Can you imagine? And the World Health Organization says humanity needs to get ready to fight against this threat to global health security. As the planet warms, new viruses are emerging and pandemics are becoming more likely as animals and diseases carrying mosquitoes move to parts of the world they have never been found before. Yeah. How interesting is that? It is interesting, especially because velesola bakhuluma yena baholo ukuthi climate change inzabe ukuthi inzabe lekumele bayisebentele. I think lokho nyela bakhala ngako sifisa ngiloko ukuthi bahlala bakhuluma every year ukuthi kumele siyisebenzise inzabe climate change, but ukhanze ukuthi labanye emave solo asemuva solo ahawudula tinyawo. So I think one of especially the rich economies. Yeah. Ukhala ngaloko nje mengameli wase Kenya ukhulumene nsatheli ya BBC itolo la khala ngako kakhulu ukuthi the rich countries ngathi ngiwo la hudvula tinyawo ngoba ngiwo la burn the fossil fuels to generate more money for their economies. But nje lokho interesting saqhubekana indzaba yabo so science. Today is World Science Day for Peace and Development. It is the 10th of November. Actually the whole week. Yeah. Actually the whole week. Yeah. And the aim of this week is to ensure that citizens are kept informed of developments in science. It underscores the role scientists play in broadening our understanding of the remarkable, fragile planet we call home and making our societies more sustainable. Yeah, all right. So there's a lot that's happening nalapha ekhaya Eswatini nje mbukile nje ukudakumela ukuthi last week isikhoma bambisene ne Ministry of ICT they launched the National Cybercrime Awareness Month kulenyanga lenje yonke batabe bavakashela tinkhundla lehlukene lapha ekhaya Eswatini kuyofundisa abantu labadzala ngekuthi bangaticaphelisa kanjani ngokuthi bangabi ngama victims alobucala lobu batabafundisa ngekusebenzisa tincingo babafundisa ngekusebenzisa ama online platforms like how to access their banking apps. Yes. Because lobucala lobu bendeka kakhulu especially abantu labadzala baba ngema targets ngaloko ukuthi bayathi ukuthi vele mhlambe abantu labadzala they're not tech savvy. Kwavela nje nasemalangeni ledlulile ukuthi baphinze betshelwe ngilabantu labatukulu babo lokuvisa abhlungu okungako nje ngikuthokotela kakhulu lomsebenzi lona le office leliphini landvo nangikhulu lisebenzisana naye esicom ngicanga ngomsebenzi lo tawusita kakhulu ekuthenini kuphele kuhlupheka kwabantu labadzala basasebenzisa incingo tawo utawuphela noma kanjani. All right, Mugeli on the show today
sizabe sikhulumisana naye Seko as it is Entrepreneurship Month this whole of November nje sizabe sibuka donating tabo somabhizinisi utakumela ukuthi eminyaka wa 2020 hulumende wakubeka kwabasobala ukuthi ngumnyaka wema SMEs because SMEs are the backbone of many economies and futhi aphinze avulile amathuba ukuthi kwakheke imisebenzi in developing African countries nje imisebenzi leyakhekako they are close to 86% and lapha ekhaya Eswatini kwakheka 75% of jobs. So sizabe sikhulumisana naye communications officer khona ka Setco kuva kabantu nje ukuthi what activities are they doing this month as isigubha nje enyanga yabo somabhizinisi. What I love the most about Setco asachube kanjeni kwakha ama micro small medium enterprises ukuthi indzaba yabantu labasha ihambisa embili ngimbonile ahamba aya advocate etinyangeni letendlulile wenda ima business trainings nebantu labasha indzaba lenkhulu nje lebhekene nelive ngiyo iplight ye youth unemployment 60% of population yala kangwane bantu labasha lungelele siyethemba lokuthi uma bachubeka bakhala inhlelo ukuthi bantu labasha bafundziseke ngendzaba te business info lena letawuba in the past. All right. Yeah, mbukile saphenze sithi bukede kabandi le dola thamba embili kulamanye emave 6 minutes after 6. Let's take a break now. Sibuya sithatha indaba defte kucala. Lifestyle is about attitude, values, interests, and behaviors. And this is Eswatini Lifestyle, the show that shares stories of incredible people, events, businesses, and taste that are meant to inspire Emaswati. Be bold. Be daring. Be unforgettable. Be passionate. Freedom lies in being bold. The greatest adventure is what lies ahead. Never lose opportunity of seeing anything beautiful. Eswatini Lifestyle is Eswatini's premium lifestyle magazine show. We aspire to inspire. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asimenzele sinemukele sekuvusele nawo lasanza kusivulela lamhla ehlelweni isidaba kade ndzaba futhi ekucala. Basabambe kuba nguNdunankulu uThemba Masuku somemetele ukuthi sengeke sisathingeka sifakazelo sokuthi umuntu lovakashela eSwatini ujove ngalokuphelele naleso sekuthi ude umkhuhlane COVID-19 uma ungena lapha eveni. Masuku umemetele lokhu emhlanganweni ebedindzaba ngalesithathu. Sekubonakele ke ngechubeka kwalesimo lesikuso ngayo COVID-19 ukuthi uhulumende bese ke uthi kungcono ukucekisa achubeka acekise kwentele ukuthi imisebenzi ichubeke kahle kanzi khona kusenjalo akhona eMaswati kuvikeleka lokhu ke kusho ukuthi kungena eveni sengeke kusafuna manje sifakazelo noma siqiniseko sokuthi ujove ngalokugcwele nekwekuthi ke awusadzingi nokuthi ukhiphe isifakazelo sokuthi negative kusho ukuthi awunako lokho angisho ke nalokuthi nawo ngabe uyaphuma kule live la eSwatini uvakashela lamanye emave kusho ukuthi kufuneka uwadi ukuthi la mavelo ndlula kuwo nalela uyakhona yini ididzingo takho sive siyasicela ukuthi kujovela kuvikela iCovid asichubeke ngakho ngoba lokhu kutawenta ukuthi sihlale siphephile.
Indvuna ilitiko letekuhlela umnotfo nentfutfuko Dr. Tambo Gina sayisukumise ngalokusemtsetfweni lilanga leligubha kutsi bantfu nati-15 kule nyanga kulo mnyaka losetulu batawube batigidzi letisiphohlongo 8 billion. Indvuna Gina itsi lokukhula kwebantfu emhlabeni kuda nematfuba lamanyenti ikakhulu kubantfu labasha. Indvuna yelitiko letekuhlela umnotfo nentfutfuko Dr. Tambo Gina itsi khula kwebantfu emhlabeni kusuka etigidzi letisiphohlongo Emnyaka wa 2011 kuye tigidzi letisiphohlongo kulo mnyaka losetulu kukhomba kukhula ngesivinini kwebantfu emhlabeni. Emaswati etihlangothini tonke tentuthuko nemisebenzi lemkhulu kanye nemabhizinisi lokufaka ekhatsi ihulumende uhulumende wembube abheke ukuthi asebentele kwenta kangcono impilo nenhlalakahle yesive nekuniketa sive emathuba ukuthi thuthukisa labawadingako ngalokungenamkhawulo. Rachel Masuka yena Margaret Tembe benhlangano kamhlaba lebuka tindzaba tekutalana United Nations Population Fund bachaza ngetintfo letinhle letita ngekukhula kwebantfu emhlabeni. We should rather focus on ensuring that the world creates this community where these 8 billion of us can thrive equally. Understanding these demographic shifts is critical in harnessing opportunities and mitigating potential downsides of the population growth. Indvuna Dr. Gina icele emaswati kutsi akatimbandzakanye netinhlelo letitakwenziwa kulelakuleli kusalungiselelwa lusuku lekugubha kutsi bantfu emhlabeni sebafikile tigidzi letisiphohlongo etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla nginavuma inkosi Nzinisa sisezulwini. Indlu yatimphunga ithi kunesidingo sokuthi ilitiko letemphilo lihlele imigomo yekusebenta kwebelaphi bemdzabu baniketwe nemvume yekusebenta. Indvuna yatemphilo lizinkosi ithi lona ngumsebenzi lomkhulu lobita ukuthi lelitiko lente locwaningo lolujulile. Ngesikhathi indlu yatimphunga ichubeka nemsebenzi wendlu welisuku ngalesithathu, imphunga Busisiwe Dlamini iphakamise isishukumiso lesithi indvuna yetiko letemphilo lizinkosi yetfulele lendlu lehloniphekile ukuthi yini imigomo ledzingekile kude balaphi bemdzabu basebente ngalokusemtsetfweni nabo babalele kulabo labaniketa lusito letemphilo lapha eveni. Imphunga Busisiwe Dlamini yesekelwe imphunga Khansile Malambe kulesishukumiso. Timphunga endlini tibese tiyasikhulumisa lesishukumiso. Le motion umoya wayo itawulekelela mengameli ngalewe kutsi itawumnika minister lokuthi angabi nemkhawulo 85% yepopulation yala Kangwane before iye esibhedlela icala etinyangeni. Indvuna yetiko letemphilo imphunga lizinkosi ibese yetfulela indlu timphemvulo. Lo msebenzi umsebenzi odzinga kusiwendewe lo ngumsebenzi lomkhulu kodwa akusiwo umsebenzi lotawubalula ekutheni sikhone nje ukuthi singasukuma sithi awu sitawuwenda masinyane kodwa ke siyabonga ukuthi imphunga tisiniketele nsayeye ukuthi asesihambe siyobuka ukuthi kungentiwa njani ngoba vele kuyafuneka ukuthi kwendiwe. Akhona ke emaveli asakwendile, akhona emaveli asesembili kakhulu kunathi lababuka letindlela tokwelapha kwesintu kwakhona kodwa nabo basuke babuke letihlahla kakhulu. Indvuna yetiko letemphilo lizinkosi ngamalanga langaba nge21 itawetfulela indlu lehloniphekile umbiko lophelele nalokubeka kabanti kutsi yini lebhekekile ngiyiphi futhi imigomo lekubhekeke ukuthi balaphi bemdzabu bayilandzele kude basebente ngalokusemtsetfweni lapha eveni. Etindzabeni yeSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngasikhumbuzo Dlamini naMbongwa Dube eParliament. Indlu yabayesikhulu ibeke eceleni umsebenzi welisuku yangena egumeni kutawukhulumisana mayelana nesimo lesikhona eveni seludlame nekulinyatwa kwemphahla lokwendeke nayihlala indlu yabayesikhulu ngalesithathu. Ngesikhathi indlu yabayesikhulu ichubeka nemsebenzi wendlu ehloniphekile ngalesithathu, lilunga leParliament lenkundla yazemanzini North Makford Sibanze ucele indlu ehloniphekile ukuthi seyibeke eceleni luhlelo lwelisuku sekukhulunyiswe kudzingitse tincomo noma ke tisombululo nganasimo lesikhona eveni laseSwatini, simo selidlame, simo sekushiswa nekulinyatwa kwemphahla eveni, simo sekubulawa kwemibutho yetekuvikela eveni kanye nesive seMaswati.
Indaba yesikhulu-ke ichubekile yethula imibiko yekusebenta kwematiko kahulumende lehlanganiswe ngiwo emakomidlabu kwekusebenta kwawo ematiko kahulumende endlini yaba yesikhulu. Umcondzisi wetinkulumo khona ePhalamende Petros Mavimbela ubese ugucisa yona indlu lehloniphekile ngalesithafu. Indlu yasibo yesikhulu yaseyingena khona egumeni kutsingisa tona letindzaba kuphuma netisombululo ekutheni live laseSwatini ngiliphi likhambi lelingaphuma nalo kuhle lichubeke phela live laseSwatini kube live lelinekuthula. Indlu yaba yesikhulu-ke iphindze yathatha imizuzwana kuhlonipha nekukhumbula umfanenkosini uMasithela longasekho emhlabeni. Edinzabente yeSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginasikhumbuzo Dlamini naMbongwa Dube sisePhalamende. Mabalanelo omkhulu etikulete emisebeni lemkhulu nekutfutha athulana emkhaliphi uthi lelitiko ngekushesha lidzinga kubanjiswa ekulungiseni nasekwakheni imigwaco yelive lesezingeni elifanele lengemakhilomitha langetulu kwemakhulu lasihlanu 519 kilometers letawubita tigitsigitsi letintsatfu temalangeni. Mkhaliphi bekakhuluma ngesikhatsi libandla lenkampani yelive le-United Arab Emirates i-EMI Gate Holdings ivakashele lelitiko. Libandla lenkampani yelive le-United Arab Emirates letinde e-Abu Dhabi, i-EMI Gate Holdings lilapha eveni kutowuvakashele ematiko kahulumende lehlukene kulandzela sivumelwano sekusebenzisana lesasayinwa live laseSwatini nayo lenkampani ye-EMI Gate Holdings. Lesivumelwano sibuke kutfutfukisa tinhlangothi letifake ekhatsi tempilo, tekuvakasha, tekuchumana kuletinye tinhlangothi. Ngalesithafu lelibandla livakashele litiko letemisebenti lemikhulu nekutfutsa lapho khona mabalanelo omkhulu kulelitiko Thulani Mkhaliphi etfulele lelibandla kutsi lelitiko lidzinga kubanjiswa nelisuto loluphuthumako kulungisa nekwakha imigwaco yelive lengemakhilomitha langetulu kwemakhulu lasihlanu 519 kilometers letawubita imali lengetulu kwetigitsigitsi letintsatfu temalangeni 3 billion. We currently at 519 kilometers of roads network in the country. The estimated cost of that road infrastructure development, it's we have not yet finished the adjudication. It's about 3 billion emalangeni. Lelibandla letsembisile kutsi litawulibambisa live kutfutfukisa tonke tinhlangothi tekutfutsa kute tenyuke tekutsengiselana eveni laseSwatini. Edinzabente yeSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginasikhumbuzo Dlamini eMbabane. Litiko letekulima lithi alijabuli kahle kutsi emaswati lamanyenti solo akacali kulima noma timvula seticalile kuna. Umcondzisi wetekulima kulelitiko Nelson Mavuso uthi kulandzela timvula licubekako nekutfolwa live bekumele ngabe emasimu lamanyenti sekaguculiwe. Siyajabha-ke nasithi siyahamba la ngaphandle sikhanza ukuthi ungathi kusebenzile. Kanzi timvula tekucala ti very important for high yield. Balimi siyabakhuthaza kakhulu sinebakitsi abaphume ngato tonke tingane. Bende konke lokufanele ukuthi ngabe nyalo tilimo tethu tsemasimini. Imvula-ke timbengu titsite itaba kahle lo nyaka. Normal to above normal. Siyethemba ukuthi leyo mvula leyo enough ukuthi isustain lama crops. Kodwa ke singakhohlwa ukuthi kuya ngekuthi ukuphi nelive. Nasithi normal wase Highveld, that is ngetulu kwabo 600 milliliters of rainfall ngalesikhathi semvula, which is enough ukuthi isustain lo mbila wakho. But uma sikalavumisa awu bo 200 milliliters, which is very low than lokugcinwa ngetotli. Sitabakhutsata ke labo kuleto tindzawo lapho imvula yakhona nekwemdalo incane ukuthi balime tilimo letitakwati kumela komisa timele timvula letincane. Kanzi ke laba labase Highveld lapho timvula takhona tinetulu nesidzingo sembila. Nabo siyabakhutsata ukuthi imimbila yabo siyifuna ibe ngaphasi kwemhlabathi njengamanje kube iyamila. Simane sikhale ngekuthi mhlambe akukamili kahle kunetilo kadala, kodwa balimi siyabakhutsata kakhulu ukuthi emasimini ngawo onke manje. Bufakazi lobethulwe umbuso ecaleni lemhlonishwa waseHosiya Mduduzi Bacede Mabuza kanye nomhlonishwa wasengwemphisi Mthandeni Dube lobubhalwe ngesiswati lobuvela ePhalamende bende ukuthi lelicala lingachubeki nekutekwa ngalesithathu. Lijaji lenkantolo lenkulu Mamsi Dlamini lelilalele lelicala likhiphe isijubo lesithi bomabhalane benkantolo abahumushe lobufakazi kude lelicala litawuchubeka nekutekwa ngalesine ekseni.
Lobufakazi lobumise kuchubeka nekuteka kwelicala umhlonishwa Mduduzi Bacede Mabuza kanye nemhlonishwa Mthandeni Dube bethule ngummeli wombuso Advocate Gerard Lephan ngesikhathi athela ngembuto. Fakazi labahlonishwa kulunga leParliament lenkundla yasenkilongo Timothy Myeni. Nakatfula ubufakazi bakhe Myeni beyakatsi athe sishukumiso sekumikiswa kwetikhalo etinkundleni saphakamiswa lilunga leParliament lenkundla yaseMaseyisini Mduduzi Dlamini. Advocate Lephan ukubeka kuMyeni kuthi lokhu akusilo liqinisa. Njengaloku ubufakazi obuvela eParliament yakuleli bukhomba ukuthi lesishukumiso saphakanyiswa lilunga leParliament lenkundla yakalobamba lomdzala Mawi Khumalo. Umele walabahlonishwa Jacobus van Vuren ukhale ngekuthi lobufakazi Lobungumbhukudu maphepha lange-52 lobhalwe ngeSiswati abuka uhumusha lokwenta ukuthi ube likhuni ukuchubeka naleli cala. Lijaji lenkantolo lenkulu uMamsi Dlamini libe selikhipha isishubo sekuthi umabhalane benkantolo abahambe bahumushe lobufakazi bese licala lichubeka nekutekwa ngalesine. Labahlonishwa babhekene nemacala afaka ekhathi ekubulala esiphekula sikhuni bese umhlonishwa Mabuza ubhekana nalelo lokwephula imigomo yokulwa nemikhuhlane i-COVID-19 emavikini lengcile lambalwa. Mabuza wangena ebhokisini labofakazi washo lokho lakwatiko ngalamacala labhekene nawo. Kanti umhlonishwa Dube solo naye ugadzekile ukuthi atiphendvulele njengaloku lisachubeka nekuteka leli cala. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla. Ilavuma inkosi inzinisa senkantolo lenkulu. Umsakazo wemoya Eswatini Broadcasting and Information Services ithi itimisele kunika sive tinhlelo letifanele naletifundzisako uphindze ushintshe uhambisane netebuchwephesha. Baphathi bemsakazo wemoya bebahlangene nebakhiciti betinhlelo temoya eThokoza Church Center eMbabane. Ngenhloso yokuthuthuka ngendlela umsakazo lokhicita ngayo tinhlelo, umsakazo wemoya uhlangane nebakhiciti betinhlelo ezahlukahlukene kubukisana ukuthi tinhlelo temsakazo tisadleka yini esiveni. Umcondzisi wawo-ke umsakazo Sabelo Dlamini uthi balaleli angeke babavalele ngaphandle ngoba ngubona lebatikala ngabo ukuthi basanika sive tinhlelo letingito yini, ngakho-ke bayayidzinga imuvo yesive. Sikhanze kusikumcwalo kusibasakadi ke bematiko nabo bafundziseke kakhulu ukuthi kukhicita lihlelo kusho ukuthini. Kuze tinhlelo tethu tithuthuke tibe ngathi pheceleti tibe informative, bantu bakhona ukutijabulela, bakhona ukutilandzelela, kungabi nje ukuthi kuyasakadwa nje, but akube ukuthi lolo lwati lokukhulunywa ngalo bantu baluve lungene kubo, bakhona ukukwenda lokhu lebafundiswa ngako ukuthi bakwende. Kuba netindlela ke letikhona kule profession yethu tekuthi umuntu ukhone kumheha ukuthi akulalele lama ukhuluma nalokuthi akhone kuyiva lendvo loyishoko ukuthi imcwa anganani empilweni yakhe noma empilweni yemndeni wakhe noma empilweni yemango lahlala kuwo. Umsakazo wemoya-ke ufuna nekusebenzisa tebuchwephesha uhambisane nelushintsho lwesikhathi nemigomo yelitiko letekwatisa usakhicita tona-ke tinhlelo etindzabeni ngengiyani Msibingi naSimuva Shongwe eThokoza eMbabane. Kube nekudubulana emkhathini kwamaphoyisa nemshayeli wemoto elihlobo lweMazda Demio itolo ekuseni kuMathapha. Lokho kulandzela ukuthi umshayeli wale moto wangemi nakamiswa ngemaphoyisa. Kube nekudubulana emkhathini kwamaphoyisa nemshayeli wemoto elihlobo lweMazda Demio ngalesithathu ekuseni ngelithuba tensimbi yesithupha lapho emaphoyisa adonswe indlebe ngayo le moto. Lesigigaba-ke sivunywe lisekela limchumaniso wamaphoyisa nesive Inspector Nosipho Mnguni. Sathola umbiko ukuthi kunemoto lesolakalako ukuthi ngathi ikhona lekulashile kumbe lokungekho emthethweni. Saphuma-ke singemaphoyisa kucala kwaphuma sona siteshi sasemafutheni sazama kuyilandzela. Kwakhanzala ukuthi le moto-ke seyithatha umgwaco waseJoy. Sase-ke sesivusa lamanye amaphoyisa akamanzini ukuthi asekete atosibambisa. Emaphoyisa akamanzini-ke azamile ahambile-ke ayihlangabeda le moto. Nembala vele bayikhanza endzaweni yangasesidzakeni kodwa ke bathi nabathi bayayimisa yala kuma kwaba ngilapho-ke sicoshana nayo-ke le moto le iMazda Demio sayicosha yabheka endzaweni yabheka ngasemhlaleni yagcina ithethe nemgwaco lobheka ngasenkundleni yasekwaluseni kuthi teke seyilapho-ke kumbe base bayabona ukuthi ungathi umgwaco soyabanciphela emaphoyisa solo emenjalo emva kwabo ngilapho-ke lapho befike bashiya le moto baphuma bacela embunzini. Sho ukuthi nje lawa madoda bekamabili le kunginyalo solo siyawafuna ngoba phela bahambile bashiya naleyo moto lapho kanti vele tigigaba de ukuthi kwebiwa lithusi seticishe dinengana. Sho ukuthi nje kungiloko lebe sisafuna kubakhulumisela kona bese ke siyayithatha ke naleyo moto
yayo yogcinwa emaphoyiseni lapho ikhona khona kanye naloku lesikutholile lokulakhathi emotweni. Emaphoyisa-ke asaphenya kulandzela lesigigaba etindzabeni ngengiyena Msibingi naSimuva Shongwe embi kwakhe. Kutemidlalo sekusele emalanga langephansi kwalalishumi nalinye ukuthi kucala imidlalo yenzebe emhlaba iFIFA World Cup yeminyaka wa 2022 eveni leQatar kanti lapha eSwatini bathanzi bemidlalo webhola sebavele bacalile kuphikisana ukuthi nguliphi live litawuba lekugcina ekugibeleni indiza nayiphela lemidlalo itawube ibukeliswa ngolomsakato eSwatini TV kusukela icala evikini lelitako ngelisondvo ide iyophela nasekusonzele lilanga lakhisimusi. Balandzeli belibhola basaboni ngasolinye ngiloyo naloyo ikhomba lapho kuvuma yakhe inhlitiyo ukuthi lenzebe itawubheka khona. Siqale ngekubonga Eswatini TV ukuthi asivetele nayo iWorld Cup ya 2022 eQatar. Ngithi mina ke iWorld Cup yalonyaka ngajabulela ngahamba neArgentina. Kodwa na ke angeke ngiyikhohlwe iBelgium ngoba hayi Kevin De Bruyne lapha nabo Courtois hayi nabo Lukaku hayi no nabo ba strong. Ngikubuka kwami ngibona ngathi ta unqoba iFrance njengenhlala yenda nje njengasemalangeni. Ngikwahlale kwendeka kanjalo vele. Ngayinika iArgentina ngibona kwami just because indlela enye libhola lelihle endiba masters akhona ayangiphikwanyuka kancane kancane. Ngabhekisa nje solo bakhona bo Di Maria, Messi, the legend will do so. Ngibona sebela tukahamba neArgentina ngoba Argentina ngibona Messi nalisandla ukuthi badlala bangathi bahamba phambili. Njengalokhu bavetakela abalandzeli kulangatelela kwabo kucala kwalemidlalo umsakato weSwatini TV uveta tindzaba letimnanzi kubabukeli bawo kanye nebathanzi bemidlalo welibhola ngayo lemidlalo yenzebe emhlaba. Kuyimvokodo lenkulu kubona ukuthi babukeli wawo umsakato weSwatini TV sebavele bayawalangatelela imidlalo letako yeFIFA 2022 World Cup lesitabe sitelevisor live from Qatar kulona mnyaka. Kuyimvokodo ke nekubona ukuthi sebacalile nekuphikisana ukuthi ngibani ohamba nayo lenzebe kulomnyaka. Kanti ke singumsakato lokusikwendako lokwehlukile kulona mnyaka ngeke sigcine nje ukusakata emakhaya kuphela sitawuphuma silethe yona imidlalo esiveni lapho khona sitabe siyiletha on much bigger screens endweni leyadwa ngokuthi ngema-fan parks for the very first time in history. Kutfola siciniseko sekuthi lo msakato utabe uyiletha kubabukeli lemidlalo kuyinto lehlala kahle etinhlitiyweni tebalandzeli bemave ngekwehlukana kwawo. Kodwa kwati ukuthi ekugcineni lenzebe itawuphakanyiswa ngiliphi live ngilenye indzaba lengagcine ikhatsata inhlitiyo uma tifiso tagogofa kutse tingahambi ngendlela lebhekekile. Umbiko ngiJohn Molelekeng ngisembabane. Satiphetha temindzaba tefuthi ekucala ngaleto temidlalo sitawu saselkhefu sichubeka nalo lihlelo asenshini samoselitulo. 1 2 3 shaya bola baze baphela buhlungu bami beningatholi bantwana namhla senginayo umuntu engixoxa naye ngidlala naye manje ngiyayibonga nahlelo lwaka foster care program lolwangilethela wena mfana wami namhla senginalo nami luthundulo lwami lwakusasa sengiyadi ukuthi sekukhona umuntu engihlala naye lesixoxa naye. Bantwa bethu foster care help raise the future bethembethile. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN.
Welcome back. Solo hlelo Kusile Breakfast Show sikuvusele nawo losanza kuzivulela kulesikhathi sizathi kubuka nje lento ethamba embili kulamanye amave sitaqala khona eveni laseMelika lapho solo kucubeka khona midterm elections kuyavela ke ukuthi iGOP needs 5 seats to take control of US House. This is the year we're going to take back the House. In 2022, Republican candidates are still talking about 2020. One by one, they're lining up behind Donald Trump, embracing his false claim of a rigged election 2 years ago that he lost to Joe Biden. I think Trump won in 2020. In fact, a vast majority of Republicans running for federal and state offices have either questioned or flat out denied the 2020 results. 70%, according to the New York Times, some 370 GOP candidates. A demonstration that Trump has not lost his grip on his party. Donald Trump maintains a certain power because he has a personal influence, a kind of charisma, even though more and more people think it's a kind of perverted charisma. Nevertheless, it counts. There are already indications that Republican candidates will use the same Trump strategy and refuse to accept the results of their own races. Carrie Lake, who's running for governor in Arizona, has refused to say that she would concede if she loses. My question is, will you accept the results of your election in November? I'm going to win the election and I will accept that result. If you lose, will you accept that? I'm going to win the election and I will accept that result. In addition to Lake, 6 other Republican candidates running for governor across the U.S. have also denied the 2020 results. The worry, say experts, is that they, along with election officials in those states, could wield influence over future contests and potentially overturn legitimate election results. While most GOP candidates for Senate and House seats have backed Trump's election claims, a few Republicans have stood up to Donald Trump. Liz Cheney, a senator from Wyoming, an outspoken critic of the former president, has already been expelled from the party, having lost her primary to a Trump-endorsed candidate. Voters, meanwhile, appear apathetic. A recent poll by the New York Times found that most Americans feel that U.S. democracy is under threat, but that inflation and the economy are more pressing concerns. Kanzi nje sisaqhubeka nato tekuvota eAmerica bantu ke labavotako even laseAmerica banekukhathateka lokukhulu kulandzela ukuthi imishini labavota kuyo inema glitches indzaba lenkulu nje labakhala ngayo ukuthi kungathi kutaba ne disinformation letawuba khona kungathembeki kuma results latawuba khona kunembiko ke lesitawubuka masinyane. It's a sign of how false claims of vote rigging have continued to overshadow the US midterms. Donald Trump and his supporters jumped on early problems with voting machines in Arizona to fuel the conspiracy theory that Democrats are stealing the election. People of Arizona, don't get out of line until you cast your vote. They are trying to steal the election with bad machines and delay. Don't let it happen. In Maricopa County, officials said around a fifth of voting machines had stopped working due to technical glitches, but added they'd found a solution. Republicans have frequently cast doubt on the robustness of the state's electoral system ever since Joe Biden scraped a victory 2 years ago with a margin of only 12,000 votes. Local officials have categorically denied claims of vote tampering. If their ballot's not going through the tabulator, then we will ask them to go here at door number 3 and place their ballot into this secure box. Then these ballots will be taken out securely and delivered by a bipartisan team, so Republican and Democrat, down to here at the Central Tabulation Center, where they will be tabulated. In Florida and Missouri, a dispute of a different kind over who should monitor the vote. After the U.S. Justice Department announced plans to send election monitors, Republican officials from both states pushed back, saying they weren't allowed inside polling booths. The Justice Department has so far declined to comment on the move to block its monitors. Selesiqhubeka nalo likhetho lama midterm elections khona eveni laseMelika kubukeka kwangathi akumhambeli kahle former President Donald Trump ekulandzela ukuthi labo labahambisana naye abakatholi ema-seats lanele kusavotwa. Red wave that failed to materialize as results came in for US midterm elections
Former President Donald Trump struck an optimistic tone as he watched Republican losses and few gains from the sidelines. This has been a very exciting night. We have some races that are hot and heavy, and we're all watching them here. The numbers have been amazing so far. The actual results paint a less victorious picture for the former president. Trump's pick for Pennsylvania's governor, Doug Mastriano, lost by a wide margin to Democrat Josh Shapiro. The Republican hopeful had promoted Trump's baseless claims that the 2020 presidential election was stolen. It was a similar story for the Senate seat in the state, as Democrat John Fetterman won against Trump supporter Mehmet Oz. In New Hampshire, the former president endorsed Republican challenger Don Bolduc. He lost the spot for senator to the Democratic incumbent Maggie Hassan. We have created a rumble. If we decide that they work for us and we don't work for them, if we can do this, even in losing, we will win. Trump did count some wins Wednesday. Nearly 200 Republicans who have questioned the results of the 2020 elections have won races so far in the midterms. Trump supporter J.D. Vance won the Ohio Senate race against Democratic Representative Tim Ryan. Senator Marco Rubio, who Trump held joint rallies with in the run-up to the vote, secured re-election in Florida. Another win in the state for Republicans is Ron DeSantis' landslide victory for governor over Democrat Charlie Crist. However, this could be bad news for former President Donald Trump, with DeSantis set to be a potential rival for the Republican Party's nomination for president in 2024. Donald Trump is expected to announce his bid for the White House next week. One big win for Pennsylvania for Democrats. Kulandzela ukuthi ke John Fetterman awine situlo se-Senate kunembiko lolandzelako. It's been one of the most heated and closely contested races. John Fetterman secured a symbolic victory for the Democrats in the key state of Pennsylvania. I never expected that we were going to turn these red counties blue, but we did what we needed to do, and we had that conversation across every one of those counties. An important win that almost seemed unthinkable for the 53-year-old a few months ago after suffering a stroke on the campaign trail. And that saw him struggle in a debate against Republican celebrity doctor Mehmet Oz, who had the backing of Donald Trump. Known for his tattoos and trademark hoodies, Fetterman first shot to national attention as the mayor of a small Rust Belt town. Championing the working class was one of the pillars of his campaign. This race is for the future of every community all across Pennsylvania, for every small town or person that ever felt left behind, for every job that was ever been lost, for every factory that was ever closed. Advocating for enshrining abortion rights into federal law and supporting the legalization of marijuana. Fetterman has also emerged as a progressive icon. His liberal views and fight for blue-collar workers have appealed to Pennsylvania voters in what could prove to be a crucial swing state win for the Democrats. Kanti-ke siyaqhubeka eveni laseMelika Governor Ron DeSantis sowulwinile likhetho utawuphinda abuyele abe ngugovernor i-term yesibili. He became governor 4 years ago in a contest so tight it needed a recount. This time round, there was no suspense for Ron DeSantis, as the 44-year-old Republican secured a second mandate with a landslide victory in Florida. We not only won election, we have rewritten the political map. The former soldier and father of three has campaigned as an unapologetic culture warrior, laying into what he calls the woke agenda of Democrats. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never, ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die. From signing a 15-week abortion ban into law earlier this year to leading the conservative backlash to LGBTQ rights, DeSantis' hardline politics are not far from those of Donald Trump. A growing rivalry that has clearly ruffled the feathers of the former president, who fired a warning shot at a rally over the weekend. We're winning big, big, big in the
Republican Party for the nomination like nobody's ever seen before. Let's see, there it is, Trump at 71, Ron DeSanctimonious at 10%. DeSantis' resounding re-election has boosted his credentials as a potential candidate in 2024, a possibility that could upend Trump's own plans to find his way back into the White House. Now, control of the U.S. Congress was still undecided Wednesday as vote counting continued in several key Senate and House races across the nation. U.S. President Joe Biden still does not know if he will work with a Democratic-controlled Congress for the next 2 years, but he is already claiming victory. While the press and the pundits are predicting a giant red wave, it didn't happen. Historically, U.S. presidents have seen major losses for their party in midterm elections. But Democrats won tough re-election races in places like the Virginia suburbs of Washington, D.C., preventing Republicans from securing a significant majority in the U.S. House. Republican Representative Kevin McCarthy will still likely be the next Speaker of the House. Republicans will work with anyone who's willing to join us to deliver this new direction that Americans have demanded. But analysts say his agenda will be limited by managing Trump-endorsed members of Congress. Yeah, I think it's going to be very difficult for Kevin McCarthy to be able to maintain cohesion because let's say in the case, which is now becoming more plausible, that it might be a tiny majority, single digits, that requires a real skill in any circumstance to be able to keep that caucus, united. There were also unexpectedly close Senate results nationwide, including a significant win in the northeastern state of Pennsylvania. John Fetterman beating Republican candidate Dr. Mehmet Oz to keep the possibility of a Democratic Senate majority alive. Protecting a woman's right to choose. Raising our minimum wage. Fighting the union way of life. Healthcare is a fundamental human right. Analysts say those priorities will be difficult to pass if Democrats only have a tie-breaking vote from Vice President Kamala Harris. The concern is that some of the issues that people entrusted, these candidates and what they were running on are not going to be actually reflected in the day-to-day. For the second time in 2 years, Georgia voters could potentially decide control of the U.S. Senate in a special runoff election between Democratic Senator Raphael Warnock and Republican candidate Herschel Walker. Some Georgia voters say it's important not to give a mandate to either party. I think we just need to get back to middle of the road. I think we've gone too far left, too far toward special interests. And they're also aware of the costs of shifting power from one party to another. It feels like as soon as we get something going really good, we flip-flop and go the other way, and it's just been a back and forth, seems like forever. So, but it is what it is. That's democracy. The final balance of power may not be known until December 6th, when voters will choose between Warnock and Walker. Masike kusaqhubeka kubalwa kwama-votes ngalesithathu khona kuma-midterms elections kuvele imibiko yokuthi imiphumela ibe ibhicene. Democrat John Fetterman claimed victory in a tight race over celebrity Dr. Mehmet Oz, who was backed by former President Donald Trump. Fetterman, who recovered from a stroke this year, thanked his supporters for their efforts. And tonight, that's why I'll be the next U.S. Senator from Pennsylvania. The writer and venture capitalist J.D. Vance, endorsed by Trump, won a Senate seat in Ohio over Democrat Tim Ryan. Pennsylvania Democrat Josh Shapiro took the governor's seat over Trump-backed candidate Doug Mastriano. New Hampshire Democratic Senator Maggie Hassan fought off a challenge from Trump-backed Don Bolduc, who conceded Tuesday night. And I'm honored to have had the opportunity to represent the Republican Party and the
U.S. Senate race here in New Hampshire. Gretchen Whitmer was re-elected governor of Michigan, defeating Trump-supported Republican Tudor Dixon. This victory reminds us all that our governor's office does not belong to any person or political party. It belongs to all of us. Among those returning to Congress, Trump ally and conservative firebrand Marjorie Taylor Greene, a representative from Georgia, and another Trump ally, Senator Ron Johnson of Wisconsin. Among those not returning, Congressman Liz Cheney of Wyoming, who played a central role in the January 6th hearings that probed Trump's role in the attack on Congress in 2021. Cheney was beaten in the Republican primary by Trump loyalist Harriet Hageman, who won the general election to replace her. Still undecided, the race for Arizona governor between Trump-backed Kari Lake and Democrat Katie Hobbs, and the Arizona Senate race between Trump-backed Blake Masters and the incumbent Democrat Mark Kelly. Also undecided is the Georgia Senate race between incumbent Raphael Warnock and his Trump-backed opponent Herschel Walker. The vote count will determine the composition of Congress and the future direction of both parties. Kanti-ke uma sibuka lechubekako empini le between Ukraine ne Russia, kuthiwa ke Ukraine urgently needs more air defense systems from the West, or Russia could repeat the tactics it used in Syria to bombard Ukrainian cities from the skies. This is according to a new report. In the early days of Russia's invasion, the skies above Ukraine were largely unprotected. Russian jets conducted air raids deep behind the front lines. But Ukraine was able to deploy its air defenses. Ukrainian forces have shot down dozens of Russian fighter jets, helicopters, other aircraft and missiles. The Russian Air Force retains a huge amount of potential firepower. It's just not being able to use it effectively at the moment because Ukraine is still denying them access to Ukrainian airspace above very low level because they still have these surface-to-air missile systems. But Ukrainian stocks of missiles for air defense were not nearly intended to last this long. There's been very high intensity use for a long time. Meanwhile, Russia is using Iranian-made loitering drones and long-range missile strikes to pound Ukraine's cities and infrastructure. The West really needs to focus on delivering additional ammunition and eventually replacement SAM systems with systems we can more easily support, because of course these are Soviet-era systems that we don't use ourselves in the West. Western nations have supplied various air defense systems. Ukraine's defense minister said on Twitter Monday his country had received the first American NASAMS and Italian-made Aspide systems from the US, Norway and Spain. The priority number one is air defense systems. Our partners know this very well. Germany sent an Iris-T air defense system last month and is supplying dozens of Gepard anti-aircraft tanks. France has sent its Crotale air defense system. But the report authors say Ukraine needs more from the West. Advanced fighter aircraft would also create an important deterrent. Even a small number of Western fighters equipped with missiles and radars that are able to meet Russian fighters on relatively equal terms. The likely consequence of Russia gaining control of the skies is tragically evident, says Bronk. We know what happens in Syria when the Russian Air Force is able to attack with relative impunity from medium and higher altitudes. Large-scale bombardments with a lot of unguided bombs on not just frontline positions but also besieged cities. We remember Aleppo and Homs. Those cities were all but destroyed by Russian and Syrian government airstrikes in 2015 and 2016 at the height of the civil war. Tens of thousands of people were killed, forcing a withdrawal of rebel forces. As Russia's ground forces are forced back in eastern Ukraine, analysts fear the Kremlin wants to repeat the tactics used in Syria on Ukrainian cities. Kanti-ke kusaqhubeka umhlangano ukukhulumisa tindzaba kuguquguquka kwesimo setulo e-Egypt. Imibiko yaveta ukuthi ema-levels elwandle edolobheni Alexandria bonakala aphakama kakhulu. For years, cement blocks have been piled on the shores of the ancient Egyptian port city of Alexandria.
to keep the sea at bay. But by 2050, as the Earth's temperature rises, much of the city is expected to be underwater. Locals say the prospect is terrifying. It is a scary thing, but I am one person. There's nothing I can do about it. We have heard Alexandria will sink into the sea, but we don't know when or even if it's true. Flooding has already destroyed properties and displaced families in Alexandria. Families that are almost always part of the 1/3 of the country's population living in poverty. World leaders are meeting this week at the UN Climate Change Conference, known as COP27, in Sharm el-Sheikh, Egypt, trying to devise ways to compensate the world's most vulnerable communities, which are also among the world's poorest. This year's UN Climate Conference is the first to formally address this contentious issue, making it a top agenda item, along with its main item, to reduce emissions worldwide to limit global warming, a long-established goal that is far from being met. Leaders say not acting on these dual goals could be catastrophic. Experts are predicting as many as 1 billion climate migrants crossing international borders in the balance of this century. Think of the millions that are crossing borders now and the xenophobia and authoritarian populism that is caused by a large surge of refugees. And then imagine, if you will, what 1 billion climate refugees would do. Unprecedented deadly fires, floods, heat waves, and storms have ravaged the Earth this year, and experts say they are expected to get significantly worse in the future if the Earth's temperature continues to rise at its current pace. And in Alexandria, residents say it is obvious that wealthy countries are responsible for the damage. Developing countries and poor countries don't have means like factories to pollute the air. It's the other countries creating the problem, and they should be responsible for fixing it. He says he wonders whether Egyptians can start farming in the deserts, as UN climate experts predict rising sea levels may wipe out nearly half the country's agricultural output within the next 40 years. Ngaleso lesiqhamuka eGibhithe siyadephetha leti qhamuka ngephandle kwakuleli kulesikhathi sanyalo sidabahlola itimakethe uma sibuya sidabuka simo semgwaqo eveni. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Simenze sinamukele 4 minutes before 7 o'clock lesikhathi sidabuka semo semgwaqo eveni asekuvusele Sergeant Gule ingabe lamhla ekseni kuhambeka kanjani emigwaqweni live. Anguvusele Thombeni ngivusele umbukelo waloluhlelo sivuka sinenkungu etindzaweni letiphakeme kanjalo ke nawo umgwaqo unako kuba manti kuletinye tindzawo ugcizelela nje kubo bashayele ukuthi
asichubeke sinake umgamo wokulandzela lenye imoto lowugcina ube ngiloyo lophephile itubane ulehlise ukhanyise nawo phela emalambo yokuhamba wendele ukuthi lo munye umshayeli ashesha kubona ngesikhathi kuthatha leso sinqumo lesiyawenda ukuthi naye asasebenzisa umgwaqo abe ngiloyo lophephile kanti-ke tibane ntethu semgwaqo emadolobheni ethu onke lamane lamakhulu sisebenza kahle lekungilo dolobha lelikhulu embabane mathapha amanzini kanjalo nalapha enhlangano noko-ke lesingakugcizelela etindzaweni letiningi imigwaqo iyalungisa iyakhiwa kanjalo futhi nekushotshiswa kepha-ke kuto tonke leto tindzawo tibekiwe-ke timphawu kucaphelisa umshayeli angakefiki lapho kusetshenzwa khona sigcizelela nje kokuthi litubane alehle kwatise nabo labo labasebenako emgwaqweni bafanele kuba ngulabo labaphephile kanjalo-ke nathi sincola labatisebenzisako njengoba tijuba kanti-ke lapha endasi edolobheni lakamanzini sikhumbuze lokokuthi nanguya umgwaqo losuka lapha e-remand center ubheke khona lapha ku-satellite bus rank long 10 Bergen Street uvaliwe-ke leyo mgwaqo loyo kusukela nje lapha etibaneni letingasebenzi khona lapha e-remand center uyofika lapha e-Liberty lekwene-ke ukuthi tonke timoto letichamuka khona kuNgwane Park tingakhona ukusebenzisa 10 Bergen Street kepha-ke tiyawusebenzisa Dr. Hind lokungiso-ke sitaladi lesisuka khona e-remand senyuke sibheke lapha esibhedlela lesikhulu saseNazarene siyofika khona lapha etibaneni yemgwaqo kwena-ke ukuthi umthamo wetimotolo ube setulu kakhulu kuleyo mgwaqo loyo asikhuthade ukuthi labo labasuka lapha kubosihlahleni bomathayini ngale njengendasi bosikolweni bangawusebenzisa umgwaqo longithi abantu highway lokungumgwaqo-ke losuka khona enhlangano bayawungenela khona lapha etulu emhlaleni lokhu kuyawusinciphisa isikhathi sakho isekuma lapha kuleya traffic kwatise ukuthi usetulu kakhulu lo mthamo kulo MR9 kanti nekuveta-ke bekunene ukuthi nasekhathi edolobheni nawusuka lapha kaDupes wehlela lapha kaMantshi ku-four-way stop naleso sitaladi leso sivaliwe tibekiwe-ke noko timphawu temigwaqo lesingayisebenzisa-ke kwesikhashana lapha e-Central nawehlela ibus rank uthatha Main Street naso leso sitaladi sivaliwe solo-ke timoto lotingena lapha eceleni kwe-Gulf filling station la tifike tithole khona-ke i-four-way bese tehlela khona lapha endasi e-National Motor Space kanti-ke nawungena kamanzini lapha kunaya i-interchange la kuhlangana khona i-interchange ne-traffic circle nakhona kuyakhiwa lapho kwena-ke ukuthi umgwaqo uncishiswe kakhulu ikakhulukazi etimotolweni letingenela yona i-traffic circle uphuma noma ungena edolobheni lakamanzini sithi nje awubashayeli nalapho ababeketelelane siniketane wona emathuba kwatise kulo mgwaqo unciphile lapho kwena-ke ukuthi ungena kwetimotolo tingene ngesivinini lesiphansi kakhulu khona edolobheni kuletinye timfunza ngema-potholes labonakalako kanjalo-ke nayo imfuyo lesigcizelelako kumfuyo ukuthi nayo akayikhwehlise phela imfuyo emgwaqweni siyawuphepha sibe semaswati kungaba ngiloko nje ekuseni sikhuthaza abashayeli ukuthi sichubeke sinake timphawu temgwaqo siwuhloniphe umthetho wemgwaqo nekuhloniphana nje-ke thina sisodwana kuyawusenda ukuthi luhambo lwethu lube ngilelo loliphephile anginifiselele ilanga lelihle endini emsakato sachubeka nemsebenzi wenu ethombeni nelibandla labonjinela naso sive semaswati sifisele ilanga lelihle naleliphephile sisawusebenzisa umgwaqo siyabonga kakhulu Ulo Sergeant Gwele kusiniketa leyo report yalamhla ekseni staff seselkefu spine tindzaba tefuta sibili This is PrEP, otherwise known as pre-exposure prophylaxis. PrEP is for HIV prevention. PrEP can be used by HIV-negative people to protect themselves from HIV. For more information on PrEP, visit your nearest health facility or call 2030. Ngikhumbulile hamba nje kuseni sengibuya ngikhumbulile basisida-ke mfana ngoba bese kukhala libhungane zonke tindlu zahlahlala MTT uyayibona le ndzawo basida mina bahulumende kusho basinika labantwana kanti vele nangemhamba itolo bantwana bebakhulela kubantu abadzala umceli nakulomunye Bantva bethu foster care help raise the future.
It has just gone 1 minute after 7. Lomhla ekuseni kulesikhathi senyalo sitawuthatha tindzaba tetfu tesibili. Thank you for staying with us. Sitawuqala nganaye ke lejabulise sive semaswati ikakhulu laba ngephandle kwelive leSwatini labafuna kuvakashela live leSwatini ngesikhathi sabonciblijane lo sabambe kuba ngundvunankulu Themba Masuku so memetele ukuthi sengeke sisathi ngeke sifakazelo sekuthi umuntu lovakashela eSwatini ajove ngalokuphelele naleso sekuthi ude umkhuhlane iCovid-19 uma angena lapha eveni. Masuku umemetele lokhu emhlanganweni nebetindzaba ngalesithathu. Sekubonakele ke ngekuchubeka kwalesimo lesikuso ngayo COVID-19 ukuthi uhulumende bese ke uthi kungcono ukucekisa achubeka acekise kwentele ukuthi imsebenzi ichubeke kahle kanzi khona kusenjalo akhona emaswati kuvikeleka. Lokhu ke kusho ukuthi kungena eveni sengeke kusafuna manje sifakazelo noma siqiniseko sokuthi ujove ngalokugcwele nekwekuthi ke awusadzingi nokuthi ukhiphe isifakazelo sokuthi negative kusho ukuthi awunako lokho. Angisho ke nalokuthi nawo ngabe uyaphuma kule live la eSwatini uvakashela lamanye mave kusho ukuthi kufuneka uwati ukuthi la mave lodlula kuwo nale la uyakhona yini tidzingo takhona. Sive siyasicela ukuthi kujovela kuvikela iCovid asichubeke ngakho ngoba lokhu kutawenta ukuthi sihlale siphephile. Indvuna yelitiko letekuhlela umnotfo nentfutfuko Dr. Tambo Gina seyisukumise ngalokusemtsetfweni lilanga leligubha kutsi bantfu natilishumi-nesihlanu kule nyanga kulomnyaka losetulu batawube batigitsigitsi letisiphohlongo. Indvuna Gina itsi lokukhula kwebantfu emhlabeni kuta nematfuba lamanyenti ikakhulu kubantfu labasha. Indvuna yelitiko letekuhlela umnotfo nentfutfuko Dr. Tambo Gina itsi khula kwebantu emhlabeni kusuka etigitsigitsi netisikhombisa ngeminyaka wa-2011 kuye etigitsigitsi netisiphohlongo kulomnyaka losetulu kukhomba kukhula ngesivinini kwebantu emhlabeni. Emaswati enhlangothini tonke tentuthuko nemsebenzi lemkhulu kanye nemabhizinisi lokufaka ekhathi uhulumende uhulumende wembuke abheke ukuthi asebentele kwenta kangcono impilo nenhlalakahle yesive nekuniketa sive emathuba ekuthi thuthukisa labawadingako ngalokungenamkhawulo. Rachel Masuku kanye naMargaret Tembe benhlangano kamhlaba lebuka tindzaba tekutalana United Nations Population Fund bachaza ngetintfo letinhle letita ngekukhula kwebantu emhlabeni. We should rather focus on ensuring that the world creates this community where these 8 billion of us can thrive equally. Understanding these demographic shifts is critical in harnessing opportunities and mitigating potential downsides of the population growth. Indvuna Dr. Gina icele emaswati kutsi akatimbandzakanye netinhlelo letikwentiwa kulelakuleli kusalungiselelwa lusuku lekugubha kutsi bantu emhlabeni sebafikile etigitsigitsini letisiphohlongo etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla nginavuma inkosi Nzinisa sisezulwini. Indlu yetimphunga ithi kunesidzingo sekuthi litiko letemphilo lihlele imigomo yekusebenta kwebalaphi bemdzabu banikedwe nemvumo yekusebenta. Indvuna yetemphilo Lizinkosi ithi lona ngumsebenti lomkhulu lobita kutsi lelitiko lentela ucwaningo lolujulile. Ngesikhathi nje imphunga ichubeka nemsebenzi wendlu welisuku ngalesithathu, imphunga Busisiwe Dlamini iphakamise isishukumiso lesithi indvuna yetiko letempilo Lizinkosi yetfulele lendlu lehloniphekile ukuthi yini imigomo ledzingekile kude balaphi bemdzabu basebente ngalokusemtsetfweni nabo babalelo kulabo labaniketa lisuto letempilo lapha eveni. Imphunga Busisiwe Dlamini yesekelwe imphunga Khansile Malambe kulesishukumiso. Timphunga endlini tibese tiyasikhulumisa lesishukumiso. Le motion umoya wayo itawulekelela mengameli ngalewe kutsi
itawumnika minister lokuthi angabi nemkhawulo. 85% yepopulation yala Kangwane before iye esibhedlela iqala etinyangeni. Indvuna yetiko letempilo imphunga lezinkosi ibese yetfulela indlu timphemvulo. Lo msebenzi umsebenzi odzinga ukuthi wendiwe lo ngumsebenzi lomkhulu kodwa akusiwo umsebenzi lotawubalula ekutheni sikhone nje ukuthi singasukuma sithi awu sitawuwenda masinyane kodwa ke siyabonga ukuthi imphunga tisiniketele nsayeye ukuthi asesihambe siyobuka ukuthi kungendiwa njani ngoba vele kuyafuneka ukuthi kwendiwe. Akhona ke emaveni asakwendile, akhona emaveni asesembili kakhulu kunathi lababuka letindlela tokwelapha kwesintu kwakhona kodwa nabo basuke babuke letihlahla kakhulu. Indvuna yetiko letempilo lezinkosi ngamalanga langaba nge21 itawetfulela indlu lehloniphekile umbiko lophelele nalokubeka kabanti kutsi yini lebhekekile ngiyiphi futhi imigomo lekubhekeke ukuthi balaphi bemdzabo bayilandzele kute basebente ngalokusemtsetfweni lapha eveni. Etindzabeni yeSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngasikhumbuzo Dlamini naMbongwa Dube eParliament. Indlu yabayesikhulu ibeke eceleni umsebenzi welusuku yangena egumeni kutawukhulumisana mayelana nesimo lesikhona eveni seludlame nekulinyatwa kwempahla. Lokhu ke kwendeke nayihlala indlu yabayesikhulu ngalesithathu. Ngesikhathi indlu yabayesikhulu ichubeka nemsebenzi wendlu ehloniphekile ngalesithathu, lilunga leParliament lenkundla yazemanzini North Makford Sibanze ucele indlu ehloniphekile ukuthi seyibeke eceleni luhlelo lelisuku sekukhulunyiswe kudzingitse tincomo noma ke tisombululo nganasimo lesikhona eveni laseSwatini, simo selidlame, simo sekushiswa nekulinyatwa kwempahla eveni, simo sekubulawa kwemibutho yetekuvikela eveni kanye nesive seMaswati. Indlu yabayesikhulu ke ichubekile yethula imibiko yekusebenta kwematiko kahulumende lehlanganiswe ngiyo emakomidlabu kwekusebenta kwayo ematiko kahulumende endlini yabayesikhulu. Umcondzisi wetinkulumo khona eParliament Petros Mavimbela ubese ugucisa yona indlu lehloniphekile ngalesithathu. Indlu yabayesikhulu yaseyingena khona egumeni kudzingisa tona letindzaba kuphuma netisombululo ekutheni live laseSwatini ngiliphi likhambi lelingaphuma nalo kuhle lichubeke phela live laseSwatini kube live lelinekuthula. Indlu yabayesikhulu ke iphindze yathatha imizuzwana kuhlonipha nekukhumbula umfanenkosi Masithela longasekho emhlabeni. Etindzabeni yeSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngasikhumbuzo Dlamini naMbongwa Dube siseParliament. Mabhalane lomkhulu etiko letemisebenzi lemikhulu nekutfutsa Thulani Mkhaliphi uthi lelitiko ngekushesha lidzinga kubanjiswa ekulungiseni nasekwakheni imigwaco yelive lesezingeni lelifanele lengemakhilomitha langetulu kwemakhulu lasihlanu 519 kilometers. Lemigwaco ke itawuba tigitsigitsi letintsatfu temalangeni 3 billion emalangeni. Mkhaliphi bekakhuluma ngesikhatsi libandla lenkampani yelive le-United Arab Emirates EMI Gate Holdings ivakashelele litiko. Libandla lenkampani yelive le-United Arab Emirates letinde e-Abu Dhabi, i-EMI Gate Holdings lilapha eveni kutowuvakashele ematiko ahulumende lehlukene kulandzela sivumelwano sekusebenzisana lesasayinwa live laseSwatini nayo lenkampani ye-EMI Gate Holdings. Lesivumelwano sibuke kutfutfukisa tinhlangothi letifaka ekhatsi tempilo, tekuvakasha, tekuchumana kuletinye tinhlangothi. Ngalesithathu lelibandla livakashele litiko letemisebenzi lemikhulu nekutfutsa lapho khona mabhalane lomkhulu kulelitiko Thulani Mkhaliphi etfulele lelibandla kutsi lelitiko lidzinga kubanjiswa nelisuto loluphuthumako kulungisa nekwakha imigwaco yelive lengemakhilomitha langetulu kwemakhulu lasihlanu 519 kilometers lotawubita imali lengetulu kwetigitsigitsi letintsatfu temalangeni 3 billion. We currently at 519 kilometers of roads network in the country. The estimated cost of that road infrastructure development, it's we have not yet finished the adjudication. It's about 3 billion emalangeni. Lelibandla lethembisile kutsi litawulibambisa live kutfutfukisa tonke tinhlangothi tekutfutsa kute tenyuke tekutsengiselana eveni laseSwatini. Etindzabeni yeSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngasikhumbuzo Dlamini eMbabane.
Litiko letekulima lithi alijabuli kahle ukuthi eMaswati lamanyenti solo akakacali kulima noma timvula seticalile kuna. Umcondzisi wetekulima etiko letekulima Nelson Mavuso uthi kulandzela timvula letichubekako nekutfolwa live bekumele ngabe emasimi lamanyenti sekaguculiwe. Siyajabha-ke nasithi siyahamba la ngaphandle sikhanza ukuthi ungathi busebenzile. Kanzi timvula tekucala ti very important for high yield. Balimi siyabakhuthata kakhulu sinebakitsi abaphume ngato tonke tingane. Bende konke lokufanele ukuthi ngabe nyalo tilimo tethu kusemasimini. Imvula-ke timbengu titsite itaba kahle lo nyaka. Normal to above normal. Siyethemba ukuthi leyo mvula leyo enough ukuthi isustain lama crops. Kodwa ke singakhohlwa ukuthi kuya ngekuthi ukuphi nelive. Nasithi normal wase Highveld, that is ngetulu kwabo 600 milliliters of rainfall ngalesikhathi semvula, which is enough ukuthi isustain lo mbila wakho. But uma sikalavumisa awu bo 200 milliliters, which is very low than lokugcinwa ngetotli. Sitabakhuthata ke labo kuleto tindzawo lapho imvula yakhona nekwemdalo incane ukuthi balime tilimo letitakwati kumela komisa. Timele timvula letincane. Kanzi ke laba labase Highveld lapho timvula takhona tingetulu nesidzingo sembila. Nabo siyabakhuthata ukuthi imimbila yabo siyifuna ibe ngaphasi kwemhlabathi njengamanje kube iyamila. Simane sikhale ngekuthi mhlambe akukamili kahle kunetilo kadala kodwa balimi siyabakhuthata kakhulu ukuthi emasimini ngawo onke amandla. Bufakazi lobetfulwe ngumbuso ecaleni lemhlonishwa waseHosiya Mduduzi bacede emabuza kanye nemhlonishwa wasengwempisi Mthandeni Dube lobubhalwe ngesiswati lobe buvela eParliament bende kuthi lelicala lingachubeki nekutekwa ngalesithathu. Lijaji lenkantolo lenkhulu Mamsi Dlamini lelilalele lelicala likhiphe sijubo lesithi bomabhalane benkantolo abahumushe lobufakazi kute lelicala litawuchubeka nekutekwa ngalesine ekuseni. Lobufakazi lobumise kuchubeka nekuteka kwelicala umhlonishwa Mduduzi bacede emabuza kanye nemhlonishwa Mthandeni Dube betfule ngummeli wombuso Advocate Gerard Lephan ngesikhathi athela ngembuto. Bufakazi labahlonishwa lekulunga leParliament lenkundla yasenkilongo Timothy Myeni. Nakatfula ubufakazi bakhe Myeni beyakatsi athi sishukumiso sekumikiswa kwetikhalo etinkundleni saphakamisa lunga leParliament lenkundla yasemaseyisini Mduduzi Dlamini. Advocate Lephan ukubeka uMyeni ukuthi lokhu akusilo liqinisa. Njengaloku ubufakazi obuvela eParliament yakuleli bukhomba ukuthi lesishukumiso saphakanyiswa lunga leParliament lenkundla yakalobamba lomdzala Mawi Khumalo. Ummeli walabahlonishwa Jacobus van Vuren ukhale ngekuthi lobufakazi lobungumbhukudu maphepha lange-52 lobhalwe ngesiswati abukahumusha lokwenta ukuthi kube likhuni ukuchubeka nalelicala. Lijaji lenkantolo lenkulu Mamsi Dlamini libe selikhipha sijubo sekuthi bomabhalane benkantolo abahambe bahumushe lobufakazi bese licala lichubeka nekutekwa ngalesine. Labahlonishwa babhekene amacala afaka ekhathi ekubulala esiphekula sikhuni bese umhlonishwa amabuza ubhekana nalelo lokwephula imigomo yokulwa nemikhuhlane i-COVID-19 emavikini lengcile lambalwa. Babuza wangena ebhokisini labofakazi washo lokho lakwatiko ngalamacala labhekene nawo. Kanti umhlonishwa Dube solo naye ugadzekile ukuthi atiphendvulele njengalokhu lisachubeka nekutekwa lelicala etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla. Ilavuma inkosi inzinisa senkantolo lenkulu. Umsakato wemoya i-Eswatini Broadcasting and Information Services ithi itimisele kunika sive tinhlelo letifanele naletifundzisako uphindze ushintshe uhambisane netebuchwephesha. Baphathi bemsakato wemoya bebahlangene nebakhiciti betinhlelo temoya eThokoza Church Center ngalesithathu kuleli viki. Ngenhloso yokuthuthuka ngendlela umsakato lokho icita ngayo tinhlelo, umsakato wemoya uhlangane nebakhiciti betinhlelo ezahlukahlukene kubukisana ukuthi tinhlelo temsakato tisadleka yini esiveni. Umcondzisi wawo-ke umsakato Sabelo Dlamini uthi balaleli angeke babavalele ngaphandle ngoba ngubona lebatikala ngabo ukuthi basanika sive tinhlelo letingeto yini ngakho-ke bayayidzinga imvumo yesive. Sikhanze kusikumcwalo kusibasakati-ke bematiko nabo bafundziseke kakhulu ukuthi kukhicita lihlelo kusho kuthini. Kuze tinhlelo tethu tithuthuke tibe ngathi pheceleti tibe informative, bantu bakhona ukutijabulela bakhona ukutilandzelela, kungabi nje ukuthi kuyasakadwa nje but akube ukuthi lolo lwati lokukhulunywa ngalo
bantu baluve lungene kubo bakhona ukukwenda lokhu lebafundiswa ngako ukuthi bakwende kuba netindlela ke letikhona kule profession yethu tekuthi umuntu ukhone kumheha ukuthi akulalele lama ukhuluma nalokuthi akhone kuyiva lendvo loyishoko ukuthi imcwa kanganani empilweni yakhe noma empilweni yemndeni wakhe noma empilweni yemango lahlala kuwo. Umsakato wemoya-ke ufuna nekusebenzisa tebuchwephesha uhambisane nelushintsho lwesikhathi nemigomo yelitiko letekwatisa usakhicita tona-ke tinhlelo etindzabeni ngengiyani Msibingi naSmuva Shongwe ethokoza eMbabane. Kube nekudubulana emkhatsini kwemaphoyisa nemshayeli wemoto elihlobo lweMazda Demio ngalesithathu yekuseni kuMatsapha lokho kulandzela ukuthi umshayeli wale motolo angemi nakamiswa ngemaphoyisa. Kube nekudubulana emkhatsini kwamaphoyisa nemshayeli wemoto elihlobo lweMazda Demio ngalesithathu yekuseni ngelithuba lensimbi yesithupha lapho emaphoyisa adonswe indlebe ngayo le moto. Lesigigaba-ke sivunywe lisekela limxhumanisi wamaphoyisa nesive Inspector Nosipho Mnguni. Sathola umbiko ukuthi kunemoto lesolakalako ukuthi ngathi ikhona lekulashile kumbe lokungekho emthethweni. Saphuma-ke singemaphoyisa kucala kwaphuma sona siteshi sasemafutheni sazama kuyilandzela. Kwakhanzala ukuthi le moto-ke seyithatha umgwaco waseJoyi. Sase-ke sesivusa lamanye amaphoyisa akamanzini ukuthi asekete atosibambisa. Emaphoyisa akamanzini-ke azamile ahambile-ke ayihlangabeda le moto. Nembala vele bayikhanza endzaweni yangasesidzakeni kodwa-ke bathi nabathi bayayimisa yala kuma kwaba ngilapho-ke sicoshana nayo-ke le moto le iMazda Demio sayicosha yabheka endzaweni yabheka ngasemhlaleni yagcina ithethe nemgwaco lobheka ngasenkundleni yasekwaluseni kuthi teke seyilapho-ke kumbe base bayabona ukuthi ungathi umgwaco soyabanciphela emaphoyisa solo emenjalo emva kwabo ngilapho-ke lapho befike bashiya le moto baphuma bacela embunzini sho ukuthi nje lawa madoda bekamabili le kunginyalo solo siyawafuna ngoba phela bahambile bashiya naleyo moto lapho kanti vele tigigaba ukuthi kwebiwa lithusi sethi cishe dinengana sho ukuthi nje kungiloko lebe sisafuna kubakhulumisela kona bese ke siyayithatha ke naleyo moto yaya yogcinwa emaphoyiseni lapho ikhona kanye naloku lesikutholile lokulakhathi emotweni. Emaphoyisa-ke asaphenya kulandzela lesigigaba etindzabeni ngengiyani Msibingi naSmuva Shongwe embi kwakhe. Inkampani yaka Instacash ithi itimisele kwesekela labalungisa imicimbi kwadisa ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ubathikamedile emabhizinisini. Umcondzisi waka Instacash Mandla Nxumalo uvete lokhu ngesikhathi lenkampani isekela ngetimali imihomelo ema-Gospel Awards. Lo msebenzi-ke bewubanjwe emahhovisini yaka Instacash eMbabane ngalesithathu. Umcondzisi wenkampani Mandla Nxumalo uthi le nkampani itimisele kusekela labalungiselela imicimbi ikakhulu-ke nayo-ke lemiklomelo yema-Gospel Awards njengoba lemiklomelo isho lokukhulu kubo labahlabela umculo wetenkolo. We want to partner with Maswati from different walks of life, a number of the youth, which is our core target market, by participating with the industry of gospel music. And the Mawati gospel music kangwane ngiyo lenkulu kunawo onke types genres of music ngiyo lesithuthelana kakhulu ngayo lokusho ngaphandle kwalelive leli so sithi ngalokho okuncane lokhu 15,000 emalangeni siyafaka nathi kusupport ama-awards anga-2022. Nomphumuleli Lomotha walabalungiselela lemiklomelo we-Rock Solid Records and Events uthi lokusekeleka ngetimali kutawubasita abasalungiselela lo mcimbi. Sihleli phasi sabuka ube ending femicide khuluma kakhulu ngaloko ukuthi sizame kwehlisa leli zinga lekubulawa kwabantu besifazane. Siyabonga ukuthi Instacash uyimukele letimo wathi utawusekela naye. Lobongela inhlangano yabahlabeleli betingoma tenkolo i-Akheswa kube ngumchumanisi wayo Nhlanhla Mathunjwa. Take this opportunity yekubonga kakhulu Instacash ukuthi asisekele towards i-success yalama-awards. Siyadinga kakhulu. Le miklomelo itawubanjwa mhla 3 enyangeni letako etindzabeni ngengiyani Msibingi naSmuva Shongwe eMbabane. Lesikhatsanyalo sitawubuka temidlalo.
Sekusele emalanga langephansi kwalalishumi nalinye kuthi kuqale imidlalo yendebe emhlaba iFIFA World Cup yeminyaka wa-2022 eveni leQatar. Kanti-ke lapha Eswatini bathanzi bemidlalo welibhola sebavele bacalile ukuphikisana kuthi ngoliphi live lelitawuba lekugcina ekugibeleni indiza nayiphela lemidlalo. Lemidlalo itawube ibukeliswa ngulo msakato we-Eswatini TV kusukela icala evikini lelitako ngelisonto ite iyawuphela nasekusonzela lilanga laKhisimusi. Landzeli belibhola basaboni ngasolinye ngiloyo naloyo ikhomba lapho kuvuma yakhe inhlitiyo ukuthi lenzebe itawubheka khona. Siqale ngekubonga Eswatini TV ukuthi asivetele nayo iWorld Cup ya 2022 eQatar. Ngithi mina ke iWorld Cup yalonyaka ngajabulela ngahamba neArgentina. Kodwa na ke angeke ngiyikhohle iBelgium ngoba hayi Kevin De Bruyne lapha nabo Courtois hayi nabo Lukaku hayi no nabo ba strong. Ngikubuka kwami ngibona ngathi ta uncoba iFrance njengenhlala yenda nje njengasemalangeni. Ngwahlale kwendeka kanjalo vele. Ayinika iArgentina ngibona kwami just because indlela enye libhola lelihle endiba masters akhona ayangiphikwanyuka kancane kancane. Ngingabhekisa nje solo bakhona bo Di Maria, Messi, the legend will do so. Ngibona sebethu kahamba neArgentina ngoba Argentina ngibona Messi nalisandla ukuthi badlala bangatibamba phambili. Njengalokhu bavetakela abalandzeli kulangatelela kwabo kucala kwale midlalo, umsakato weSwatini TV uveta tindzaba letimnanzi kubabukeli bawo kanye nebathanzi bemidlalo welibhola ngayo le midlalo yendebe yemhlaba. Kuyimvokodo lenkulu ukubona ukuthi babukeli wawo umsakato weSwatini TV sebavele bayawalangatelela imidlalo letako yeFIFA 2022 World Cup lesitabe sitelevisor live from Qatar kulona mnyaka. Kuyimvokodo ke nekubona ukuthi sebaqalile nekuphikisana ukuthi ngibani ohamba nayo lenzebe kulomnyaka. Kanti ke singumsakato lokusikwendako lokwehlukile kulona mnyaka ngeke sigcine nje ukusakata emakhaya kuphela. So sitawuphuma silethe yona imidlalo esiveni lapho khona sitabe siyiletha on much bigger screens and when leyatwa ngokuthi ngema-fan parks for the very first time in history. Kutfola siciniseko sekuthi lo msakato utabe uyiletha kubabukeli lemidlalo kuyinto lehlala kahle etinhlitiyweni tebalandzeli bemave ngekwehlukana kwawo. Kodwa kwati ukuthi ekugcineni lenzebe itawuphakanyiswa ngiliphi live ngilenye indzaba lengagcine ikhatsata inhlitiyo uma tifiso tagogofa kutse tingahambi ngendlela lebhekekile. Umbiko ngiJohn Molelekeng ngisembabane. 24 minutes after 7 this Thursday morning, and with the sports news that we just gave you, that is how we wrap up tindzaba tethu tesibili. Sitawubahlola itimakethe siphume ke ngesimo selitulo uma sibuya. Umlingani wami Lungelele Makagula sits down with Zamantolo Fagutse from SEDCO kukhulumisa indzaba ye-Entrepreneurship Month. Thank you for staying with us. Before we go to Lungelele, akhulumisana na Zamantolo from SEDCO, sitawubuka nje tindzaba letimbili letichamuka ngaphandle kwakulele sitawuqala ngayo ke ngilechamuka lapha eKenya. Indzaba lenkulu somiso, there's drought in Kenya. Wildlife seyiqale ke kudisappearisha as temperatures akhula. Sinembiko. Searching for water, this elephant met its fate as it wandered into a small town in central Kenya. It killed a woman at a water point and was then tracked down by rangers who shot it dead. Elephants are attracted to the trees that are planted around my house. Trees and water points are the main source of conflict between elephants and the community. Kenya is experiencing its worst drought in 40 years, with devastating consequences for animals and humans alike. Millions of people affected by hunger, like these men who hurry to cut chunks of meat from the carcass. For animals, drought has also meant a struggle to find food and water, and so they've been venturing outside Kenya's protected reserves. So the issue is where we have reported cases of the animal dying is not actually within the park, it's basically outside the park. That tells you they were actually looking for either where they used to forage, the corridors, migratory routes that have severely been blocked by the human interface. In the past 9 months alone, around 200 elephants have died. Lack of water and food, but also diseases caused by weakened immune systems. Elephants are not the only animals who've been affected by the drought.
Around 500 wild beasts and 380 zebras have also died. Kanti-ke kuleti qhamuka eveni laseMali leti qhamuka eveni laseMali kuthiwa France is due to announce a strategic shift in French military forces in the Sahel region of Western Africa. Emmanuel Macron will be officially marking the end of the Barkhane operation after the pull-out of French forces from Mali earlier this year. In February 2013, François Hollande received a hero's welcome in Bamako. The former French president answered Mali's call for help and deployed troops under Operation Serval to combat jihadist forces. What do you want to say to François Hollande? He's a national hero. I want to tell him thank you. Thank you very much. French troops halted the advance of jihadist and separatist groups that were pushing south towards the capital. On the 1st of August 2014, Paris announced the creation of Operation Barkhane. French forces were deployed to Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger and Chad to fight terrorist groups and help develop and strengthen local militaries. At its height, the French contingent topped 5,100 soldiers, their task to safeguard an area of several million square kilometers. But Barkhane failed to rein in jihadist activity, and national armies proved not up to the task of taking on the insurgents themselves. Political instability made matters worse, with military takeovers in Mali, Burkina Faso and Chad. In February 2022, French forces pulled out of Mali. We cannot secure areas that fall back into chaos due to governments not taking their responsibility. Then comes amid rising anti-French sentiment, fueled by Russia's growing influence in the Sahel with the presence of the paramilitary group Wagner. With the European-led Takuba force also drawing to a close last July, the 3,000 French troops still stationed in Niger, Chad and Burkina Faso find themselves increasingly isolated. It has just gone 7:30 this Thursday morning, and we're about to go to a quick break. When we come back, Lungelele sits down with Eswatini Small Enterprises Development Company Zamantolo Fagutse to unpack Entrepreneurship Month. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break, and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who pays for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back. You're also watching Kusile Breakfast. Wase Kusile nawe lo sanza kuzivulela lo mhla ehlelweni bezivedele ukuthi namhla sabe sikhuluma kabandi ngetindzaba abosomabhizinisi njengoba umhlaba ukuba Entrepreneurship Month bese ukuthi evikini lelitako kodwa ukujwa Entrepreneurship Week. Dokumele ukuthi ngeminyaka wa 2020 the government of Eswatini
declared that year as the year for SMEs because SMEs afaka lokuningi, especially kuma economies emavela maningi, particularly developing countries. Phinde create imisebenzi leminingi, nasingabekisa nje kwakhiwa imisebenzi le cishe ifike ku 86%. Lapha ekhaya eSwatini job creation yakhe kako is close to 70%. Sabe sikhumsana naye communications and advocate officer ka SEDCO zamantolo fakuthe kuva kabanti nje ngebucoka bale nyanga lena nasibuka nje tinsayeya lababhekene nabo somabhizinisi because of COVID-19. Asikuvuseleza ma, thank you so much for joining us today. Kume nje kusi enokusichazela kusiniketa sithombe on Entrepreneurship Month. What is the purpose and just a bit of a background yale langa la namuhla? Hi Lulu, thank you so much for having us on the show. So Entrepreneurship Month yaqala nga 2011 iqalwa ngu former president wase-America, President Obama. So ke asenema organizations across the world lasebenza in that space ye-entrepreneurship development adopta le initiative yekuthi nje inyanga ya November kube inyanga whereby si-promote nje the field of entrepreneurship, siphinde si-celebrate ama-entrepreneurs as our innovators, sibuke nalokuthi they do so much in our communities apart from just contributing to economic growth. Lokuthi nje I think sonke sikhule ukuthi uyabo uhlala emakhaya but ikhona grocery shop lekhona linsitako as a community, so kuningi nje labakwendako in our communities and also in terms of hiring people. So si recognize nje lobumcoka babo phinze sibe nalokuthi si promote nale field yabo ukuthi ye-entrepreneurship yokuthi sive asi-considerishe entrepreneurship as a career and as a field in general ukuthi ithuthuke lamaveni. So I know that a lot of people have started their own businesses lapha eSwatini, different types of businesses. Ingavela mhlambe what is the importance of entrepreneurship in the country? Entrepreneurship imcoka kakhulu because I think the main thing nje asibukete kule simo lesikiso lokuthi imisebenzi sekude semincane. But if you look at inombolweni ukuthi the informal sector ngiyo lecasha abamfula abaningi inangizana more than maybe the formal sectors ukuthi ungnesi ungithishela nani. A lot of people are hard in the informal sector, which is usually your small businesses like casha abantu. So imcoka kakhulu in that sense ye economic growth and imcoka also nalokuthi nje lo mnotho in moving forward ukuthi as a country if usibuka nje emavela amanye ukuthi lafana nabo America bakhuliswa ama-entrepreneurs, we use so many of their products, you know, in terms of iPhone nani kwaqala entrepreneur yase-America yaqhamuka nale idea and then from that kwakhula nje umnotho wase-America ngekuthi leyo idea leyo sekune product that is being sold across the world. So nathi i-potential ye-growth yethu as a country economically it lies heavily on my-entrepreneurs ukuthi nasingadevelopa lelo field leyo. There's so much we can be as a country, not just in supplying us. Let's say, for instance, in the field of agriculture and entrepreneurship in that space, but we can also export to other countries. So, entrepreneurship, so much of our potential as a country economically it lies heavily on entrepreneurship. So kakhulu lobo mcoka bulapho lokuthi nangabe sifuna ukukhula economically as develop le entrepreneurship aswacocotele maswati ukuthi okay njengoba sithathile education bantu bafundzile banema masters but there's also embrace the idea entrepreneurship as well ukuthi bantu nje noma ngathi soyasebenza but have your own side hustle lapha siyipush nje siyifake le culture ye entrepreneurship lesi cultivate entrepreneurial spirit kumaswati so that ikutokhula lo mnotho. That's the main thing. Yeah, all right. Speaking of kukhula kwemnotho nje so shito zama ukuthi I think kumcolo ukuthi vele kube nalamabusiness lamaningi, you know, nasibuka nje I think kukhula kwabasoma business especially because nibuka basoma business labancane, you know, are they booming eSwatini noma mhlambe solo nibuka inombolo isephasi. I think nasibuka nje lizinga ngabe vele mhlambe linganani lizinga lokukhula kwabo mhlambe nasibuka labangephansi kwenu nje. Okay, siyayibona le increase kubo soma business especially lesikubonile nje ma programs esinawo ngibekise njengalesinayo ya MTN Cija nasivakashele ema businessini maningi lawa lachamuka labamhlabasha because so many people bamhlabasha vele seba venturisha into
into entrepreneurship because of mhlambe lama lack of opportunities like imisebenzi. So kuyakhula in that space in terms of youth-owned enterprises ukuthi more of them ayangena. But on the other hand, lamanye amabhizinisi lawa bekavela khona lamancane, especially in our said konje kuma our states vele aba affected by i-COVID as most businesses. But ke since sekube nalokuthi i-COVID ngathi sekungcono kulamalanga sekuvuliwe ne-economy, sesiyabona futhi bamvusile bebaphumile kuma estates ethu ukuthi mhlambe sebashaya ukuthi abasakhona mhlambe loku badala abamhla abasebenta nabo labasebendelako nalothi sekumile nje mhlambe nale service boyi bebayina beyivaliwe. Let's say ngibeke nje ukhanze ukuthi umfu bekakhicida inkukhute tasemakhaya mahotela sekavaliwe, bebakhona nje laba sinabo nje laba kanjalo kubo setho kamanzini lokho ukuthi ukhicida leti nkukhu tasemakhaya kwavalwe emahotela kwama affecta heavily. But inyalo ngalokuthi economy seyivuliwe sesiyababona lokuthi sebaphinze bayandludlobala lamabhizinisi abo sebagaina strength. And I would just like to acknowledge njengahulumende lokuthi abenedikhwama letfana nana ile SME revolving fund le based ka Eswatini Bank iwasite kakhulu bosomabhizinisi labancane lokuthi bakhone recover from lama effects COVID. So yeah, in short sesiyayibona lokuthi sekaphinze pick up lama business nathi sesiyabona ama estates ethu ukuthi bosomabhizinisi laba bebavalile labanye labakhanze sekufuna sebapushed ukuthi selo bavala sebaphinze baya reopena and yabasita naleti khwama tahulumende lokuthi bakhone ukuthi basaluba sort of ukucalela phasi in a way. Right. So uthenze nje indzaba yabamhlabasha ukuthi nabo I think seniyababona mhlawumbe basungula ama business abo, and I think indzaba lenkulu nje ukuthi labanye bathi phocelela ukuthi sale bawacala ama business ngendzaba ye youth unemployment rate which stands at 58% nje manje. Ingabe vele mhlawumbe what role nje do young people play, you know, in the space, the entrepreneurship space? Inkulu kakhulu irole banflabasha labayidlalako. I think also kakhulu kusekutheni I think it's in esikhule lapho khona umfulongo somabhizinisi anemabhasi anemakhumba netitolo, but young people because nelo seba educated, so now they're coming with innovation. Uyabona ukuthi sekuvuleka nema timphole betingekho kadzeni, which is what we need as a country kuze ukuthi sichubeke lokuthi just new ideas labamhlabasha ngalokuthi lo mnyu khanza ukuthi for instance umuntu lofundzele i-civil engineering, so ngaleli khono lakhe so ucala le business. So that's what we want lokuthi bamhlabasha balethele the new ideas, the new type of businesses sitokhona lokuthi sibe reach le first world country singabe nje na the basics ukuthi ima business stolo ima business ngimake lothungako. So that's the main role. And nalokuthi moving ahead batal betfo sebadzala laba bebabosoma business vele as young people we need to take over that space, and as a country vele our wealth that's where it lies in entrepreneurship. Yeah, all right. So I think nje wayitsenza nje vele indzaba lenye lokuthi indzaba yekuthunga, I think set konje ujonge ukuthi nama business la thungako bomake labathungako yona le youth ninayo invele, you know, under setco. I-youth ka-setco sinayo kepha vele isesengakabi inangizana sisesemkhankasweni walokuthi si-enroll more of le youth kule incubation program yethu. So sinako nje kukhuthatha njengoba nyalo nje sengikhona moyeni ukuthi abete laba bamhlabasha bato ba enrolled kule incubation program yethu ikakhulu because yona isitanga lokuthi you not just there ukuthi ngisebenzisa ema facilities as setco to run my business, kunale coaching and mentoring which a lot of people need. Because njengoba bengibekisa ukuthi lo mnyumfu mhlambe uyi-civil engineer but socala i-construction company yakhe, sine sikulethela lelwadi on how to run a business wena unalelwadi on how to do the construction part. So kuyakuseta lokuba ka-setco because now you are exposed to like 24-hour business coaching or whatever, mentoring, una coach wakho that you can call at any time nasekukhona lekucakako lokuhambelana ne-business yakho. So siyaba encourage kakhulu bamhlabasha ukuthi whatever business you have sicela uteka setco uto encourage sinawe ma facilities i-incubation program vele ifuna bona bamhlabasha.
All right. So ngiyatlo ukuthi vele kunabosomabhizinisi across the country and benda the different types of businesses. Ukubuda nje zama ukuthi what opportunities are there for bosomabhizinisi labale emakhaya. I think mhlambe bamhlaba labangadi kangako sathi nje mhlambe sekhola mbabane nakamanzini, but do you actually have bosomabhizinisi labale emakhaya labachuba wona lamabhizinisi nekuthi njengabe ma opportunities avuleke kanganani kibo? Yes, so fortunately sinawo ema-estates la khona lemakhaya sinayo nje eGilgal labanye mhlambe bangathi kusemacetsheni. So sinayo i-estate lapho akhona ama-facilities for bamvunje laba in that area ukuthi nangabe ufuna ukucala leyo business sinawo ukuthi singakhona ku-accommodate ukhona ukuthi ucale leyo business yakho khona siphele yo coaching sinawo nase kushothi kusene evuvulane. So nakhona kuphumile ke phanje abantu basevuvulane akhona ke velela sevela rana lamanye sekakhona for a long time evuvulane, but the deepest ikhona, so na bamvunje basevuvulane dikhona deepest whatever you want siyakhona ukuthi sik accommodate. Akho sikhona na kulamadolobha lamanye lamancane sikhona steak sikhona speak so akusiko nje ukuthi sikhona bo sivashini, so njenge bo youth base sivashini siyababita lokuthi abete ka setko. So lamanye ama programs lesiba nawo for lemakhaya kulamalanga nje sesemkhankasweni ukuthi khona lesikhonda ama trainings lamahala leswa conducta ko la tinkhundleni siwabita ngema business awareness, which is part of the entrepreneurship awareness. So siyaphuma siyele emakhaya setinkhundleni sikakhulu sibita le youth ukuthi sidevelop sto creator le business awareness which touches on business idea generation nekuthi nje yesi ibusiness yakho so icalile where can you find funding yonke nje lempholo ukuthi solo sizama lokufaka lo mcondvo even lemakhaya lo mcondvo webusiness. Bakhona yini mhlambe laba impact kakhulu iCovid baze bafika esigabeni lapho khona bathi khanza sabavala ama business abo because so abonile ama business lamanengi zama 2021 avala ngesizathu sawo umkhuhlane iCovid-19 and manga bakhona la ma business ikhona yini indlela set khola khona ukuba sedangayo? Ivele nje maningi kakhulu ema-business lathi khanza sekufanele avale. I think especially lawa lo khanza ukuthi bekasebenzisana nalama industries lavalwa ngibekise njenge-tourism. I think I had mentioned before ukuthi nje bamvulo khanza ukuthi bekayenda u-supplier kudla to emahotela vele labo wakhanza ukuthi they were hit hard and some of them kwafana ukuthi bavale those types of businesses. So thina sengisaid konje sinalo ukuthi we have free consultations kulabo setkhobethu lokuthi sivamele ukubita ukuthi okay so ngisoma business bona ibusiness seyivalile so yadibuta ukuthi how do I now recover, how do I start over. Siyasho ukuthi uta for a free mentoring session uhlala business counselor nicalele phasi ukuthi nibone ukuthi nidwebe a recovery plan ukuthi how can you then recover your business. We also have ama resources, we have a booklet sibita nga SME COVID-19 recovery. So sinayo nje you find it on our website noma utakbo setco uyakhona. It's just a booklet inale guide on how businesses laba lashayeka as a closer how can they now start over. It's like a so kuniketa nje it's a guide of the things that you can implement. So siya cucutela kakhulu ukuthi people should go to our website buy it fully. The booklet is completely free. Basivakashena bo setco if ufuna le hard copy nakhona it's completely free. It akusita kakhulu in terms of giving you that guide ukuthi how can you then get back on your feet. Okay, so I think lenye info nje uhulumende la ka so la encourage bosoma business especially bosoma business labancane ngilo ukuthi bawasebenzise lama digital platforms especially to market their businesses. Yes. You know, do you see a lot of that happening ngabosoma business ben like kusichazela nje le importance of digital transformation? Imqoka kakhulu digital transformation. I think siyibone kakhulu nje nyalo ngeCustomer COVID lokuthi vele kwafika isikhathi webbuy lokuthi utawurelaya ukuthi someone will walk in to buy kwagcina kungasasebenzeli. So nathi esisetho kusibonisele lokuthi funa siyiphushe lelivangele le digital transformation kubosoma business. So siyakubona kule youth le ngoba bona I think kunalokuthi vele bakhule eku digital world nangasho kanjalo, but laba abantu abadzala vele basafuna le training in terms of le digital technology. So nathi nje ngisetho size saqala programs ne-program lesithi ayivele more is a partnership ne company yaka PO6. So we're now offering ema SMEs a digital package at very low below market price yekuthi bakhone kwakhala ama websites whereby dokhona ukukhangisa lokuthi these are your products and people can buy sebabukete kuleyo website wakho.
sinawo nalama trainings zethu so i-digital marketing siyayiphusha nje nasikhuluma ngabo marketing kakhulu kulaba labasuke ba-attendela ama trainings zethu so nje nabo somabhizinisi sebacucutela vele ukuthi nyalo digital marketing bo e-commerce it's the way to go ema-website siyakhona nangabe umfanele analo ukuthi yathi ngiyafisa lokuthi ngifake lo mkhicido wami ku-website siyakhona lokumsita lokuthi akhelwe labo website kushiphe nje kakhulu. Okay. Yeah. So I know that you'll be commemorating Entrepreneurship Month for the rest of the month, but next week particularly it's Entrepreneurship Week. What activities in Jilandabeni wenda kuzama to raise awareness on entrepreneurship space? Yes, so njengoba bengishito before ukuthi lokumgcoka we are trying to create lama resource le information resource nje for entrepreneurs so nje next week nasicala leli viki le entrepreneurship week sidabe sine booklet nangayibita kanjalo lensha sibita nga the entrepreneur so it's just an information resource for my entrepreneurs whether ngumfulo savela se business noma osafuna kuyicala so it touches on business planning on company registrations nema funding opportunities la khona for SMEs so sidabe silaunch nje Monday utaba ilauncha CEO wethu ngicabanga ukuthi nebangani bethu la media they will be invited so leyo booklet will be available online ku website yethu and will be available bonke bo set khona abadutane nawo sidabe siwa distribute imahala so if you're an aspiring entrepreneur noma so entrepreneur utawukhona ukuthi ufike uyicele sikunikete ka setco sidaphinde siyifake ne link for downloading that booklet on our social media pages. So that's the first thing and then isiphinde sapartnerisha ne municipal council yaseMbabane na nebeka IDCE so sidabe senda flea market for SMEs so sike sawenda phambilini mhlambe flea market but labo kwethu is one sector so this time around because it's entrepreneurship week si invite business that are in different sectors so kuneba mhlaba ka IT laba ka construction badaba khona nalaba ethu kubo setco mhlambe laba fashion and textile and just other businesses nje sidabe sinabo baka handicraft sidabe sinabo laba ka agriculture sidabe sise lapha ka town council parking lot eMbabane. So I think how can the public participate, during the commemoration of Entrepreneurship Week in Jail to raise an awareness, business, how to run a business, as the public. Yes. Yes, I think in this month sihlale encourage ukuthi siba supportable suma business for instance ngethenga but this month sifuna ukuthi nje public ikwende intentionally ukuthi nangabe for instance boy uthenge lokho kudla kwakho kulama supermarket lamakhulu asuhambe nje ukuthenga kudla lapha kumake lona restaurant yakhe lencane umsupport lokuthi ukwende nje intentional and lokunye lesithanza ukusho lokuthi ngile recommendation because marketing yes singakwenda bo social media marketing sifake nakubo radio but there's nothing more powerful than the word of mouth. Lokho recommenda ukuthi nje nangisesilunga khele isigcoko sami salanhloko nangisesilunga khele emakhekhe in your workplace ngiko lokunye lokwenda ukuthi bosoma business bandlondlobali so nje that's the role they play ukuthi uyamsupporta soma business ngekuthi umthengele leyo product yakhe noma usebenzise leyo service yakhe nekuthi unangizani recommend at your workplace esonveni lakho wherever. And another thing le key ukuthi laba nawo lama business la sebandlondlobele batinikete lokuthi le babe neshisekelo to mentor other upcoming businesses lokuthi nje nangabe wena sonawe emabhasi akho seka10 uyambona shongwe lapha uyeta nebhasi yakhe seseyinye make it a point ukuthi uyazama kumniketa leyo advice on how they can also grow so nje that's also one key thing ukuthi ayibe khona le mentoring kulabo soma business lasebavele who we say have made it kulabo soma business laba upcoming so that's also another initiative nje labangayenda this month bo soma business laba khona and one last thing ukuthi laba nemicondvo ukuthi bafuna kucala business it's a good time to also rise up ukuthi nambe sofuna register inkampani yakho utaka said ko register inkampani yakho nangabe bosofuna kubhala business plan ukuthi uyathi sengifuna kucala nayo le idea uta succeed in terms of how you can launch
leso idea. So naso sikhathi lesikahle nje sokuthi nawe ubuke ama goals zakho ukuthi umnyaka soyaphela if bona ukuthi ufuna ukucala ibusiness, this is the time to start this entrepreneurship month. Okay, well, thank you so much, Sama. Sibonga kakhulu ukuthi ube nathi nomhlekiseni mbukeli bese kadona tindzaba entrepreneurship month maningi activities labatayo aqhutshwa ngeyenkampani iSedco lekungeyenkampani lethuthukisa abosomabhizinisi labancane. Second break sibe siqhubeka. Hey yo, this is DJ Cybers. What's up guys, King J's here. My name is Tripo Intellectual. What's up everybody, my name is SK. Hey guys, this is your girl Z. This weekend Eswatini has been such an amazing show. For all the years they've always supported all the local talent and all the local shows. Catch This Weekend Eswatini every Fridays. It's one of the best entertainment shows Eswatini. So guys, you know what, this is the best show to have. Like if you watch Swazi TV and you're a person who actually enjoys watching like musical shows that have a lot of content, that have good stuff, This Weekend Eswatini is your show. For all the good vibes, all the good energy, make sure you tune into This Weekend Eswatini every... I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back, Mbugeli. You're still watching Kusile Breakfast Show. It's 6 minutes before 8 o'clock. Bankhulu ukuthi nibe nathi namhla ehlelweni. Sesema ukuthi nani nikuthokozela sicatha nje ukukhulumisana naye Communications and Advocacy Officer kaSedco. Makhuluma ngabandi nje ngenyanga lebalekile kakhulu kade kubosomabhizinisi and aspiring entrepreneurs kuba i-Entrepreneurship Month. Uvedeleke ukuthi next week kutawucala liviki le-Entrepreneurship Week. Lapho kukhona abantu ababambe ema-trainings lamanenge ekuzama kufundzisa labo labafisa kuba bosomabhizinisi nalabo labasebhizinisini ukuthi how do you make sure your business is sustainable kakhulu kade netindzaba ke kuphathwa kwemali ngoba sathi ukuthi bangakhona iphatha kahle imali business yakho esengotini yekuthi ivalwe. And also sikhulumile nangetindzaba the impact ye COVID-19 kangangobe nje lamanye amabhizinisi adekhanza sekavalile kakhulu kade tindzaweni tsemakhaya sifiso. I think iCovid nje yaba ne impact lenkulu kakhulu bosomabhizinisi labancane. And what fascinates me the most ukuthi live la kangwane kungathi lithathele etulu indzaba ukuthi vele kufuna indzaba de business ikhuthadwe lithathelwe etulu. Kuleli viki nje sibe naye na Women in Training and Development naye bekabuke wona ema MSME nyalo kucatha ukukhulumisana na SEDCO. It's just the same thing. Indzaba ukuthi vele white collar jobs akasekho bantu abasukume etulu baqala business lungelela. Yeah, I think nalokuthi nje hulumende, I think in 2020 okumemedelela ukuthi bosomabhizinisi ngumnyaka wabo lona bosomabhizinisi ngumnyaka ukuthi bakhe imali naye hulumende utababambise because bosomabhizinisi vele so that they are the backbone of our economies lamanengi bayayingenisa imali emnothweni wemavela amanengi. And I think another thing that is interesting ukuthi sekusukiwe nalokuthi nje le focus ibe lamadolobheni nawubuka ukuthi kiwaleta inkundleni kunema ideas lamahle kakhulu labuka nje indzaba tekulima indvuna yetekulima nje isemkhankasweni ukuthi asidle kwethu legcizelela kakhulu ke kuleyo program leyo ukuthi aku commercialize wetekulima bantu balime ema backyard gardens bafuyele kuthengisa ashiselweni nje ngiyakhumbula indvuna yetekulima Jabulani Mabuza beyengalana emathanjeni South lapho khona ifike yaba impressed kakhulu bantu labasha bomake balapha ba commercialize letinto kusemakhaya balimile ema backyard gardens. Yeah, kunjalo speaking of tekulima nje, I think Minister of Agriculture nelitiko lete economic planning babhizi nge agriculture census. Oh yes. Census lena lebalekile ngalokuthi I think sayineminyaka over 10 years olengabanjwa so kuyabukwa nje ukuthi ngabe imfuyo bamhlaba nayo inganani balime ini back emakhaya. Yeah. And leyo program leyo nje ine reception lenhle
kakhulu ngibabonile abantu labasha kuleli viki makusukuma liviki I believe it was Monday laba ka economic planning and development babheke ngala esigombeni. Wow, bantu labasha emalayini bekamathe kubhalisa nje ngiyakhumbula kwaqala ekuseni kwaphela nsambama lokukhombisa kona ukuthi bakukhuthalele lo msebenzi omkhulu nakangaka sithemba ukuthi eminyakeni lotako usaqhubeka lo msebenzi the findings they are looking for atawukhona ukuthi asitelive ukuthi lifukule umnotho. Kunjalo 3 minutes before 8 o'clock I think nje selo sinale excitement ukuthi sekusele less than 10 days ukuthi kucala iFIFA World Cup on Sunday mhla ka20 and ngibangela kubona ukuthi already say fixture seyikhona sifisa on the 20th nje stabe sigathe iQatar neEcuador ku group A bese kuthi ku group B on Monday sitabe sigathe England neIran. The most exciting thing about the first game kuthi the host country Qatar njengoba nje sikile sakhuluma msomdo ukuthi bataye badlalela eAlbait the host country Qatar itawube kungiyo ledlala igame yokucala I can just imagine ukuthi le stadium istabe sigcwele kangakanani lesalungelela. As we're looking forward to that. Right, Mugel is 2 minutes before 8 o'clock. Simankhulu ukuthi nibe nathi lamhla ekuseni kanti mawusonza kuzivulela kwakhathateki you can watch Kusile Breakfast Show on YouTube noma ke download Eswatini TV app. Sithembe nje ukuthi utawuba nathi nakusasa sesiphetha lona liviki lethu sitawungena ivikini lelitako. It was a great show again staying with us. Thank you so much. Till next time. Goodbye. In exactly 11 days, the world will come to a standstill when Qatar hosts the 2022 World Cup, where the tournament has raised so many questions to question if the country is fit enough to host the major tournament. Hello and welcome, beautiful edition of Temidlalo as we edge closer to the 2022 Qatar. Your host, Fabrice Msonera. I'm not alone because I'm in the company of your analyst, Linda Dlamini, who also will be here as also my co-host during the 2022 World Cup. But for now, let's just talk about issues surrounding local sporting activities, be it football, be it also other sporting activities. Our